John Mark Journey Tamsak host. Ay, kita na John Mark. Ito John Mark, tamsakan kita. Ano kita? Lagyan kita ng jacket. Yan, may jacket ka na John Mark. Salamat sa patamsak. Salamat sa pagbisita sa bahay natin. Yan John Mark, ano, dikitan mo yung ano, yung nilagay kong link. Dahil sa kapatid ko yan. Sa Sulpico Twins. Magkambal kapatid, mga kapatid ko yan. You're welcome, salamat. You're welcome, John Mark. Yan, ang pinin ko. Mila, hi Mila. May shout out sa'yo. Salamat sa patambay. Yan, may jacket ka na Mila. John Mark Garcia, tamsak host. Yan, salamat sa pagbisita sa bahay natin. Yan, meron ka lang ang jacket, John Mark Garcia. Kesha Balani, official tamsak host. Salamat sa pagbisita nyo. Magbigayan at magsuklian tayo dito. Magtulungan tayo. Maganda kasi pag nagtutulungan tayo. Masarap sa pakiramdam pag nagtulungan tayo, di ba? Mila, thanks. You're welcome, Mila. Salamat sa pagbisita lang sa bahay natin. John Mark Garcia, baba kayo ng bahay nyo. Guys, baba kayo ng bahay nyo. Yan. Kesha Balani, patulugin ko po muna baby ko. Sige, sure. Balik ka na lang, Kesha Balani. Kesha Balani, nagbaba ng bahay. Pick po, Keko Vlog. Jacket po. Sure. Shoutout sa inyo po. Salamat sa patambay sa bahay natin. Yan po, may jacket ka na po, Keko Vlog. John Mark Garcia, don't worry, babalikan ka ng mga kapatid ko. Oo. Ang dikitan nyo lang po yung nakapin po. Dikitan nyo pong nakapin. Sa kapatid ko yan, nakambal. Nag-ayuda rin po sila. Okay ka vlog, paano po? Palapag na lang ng bahay nyo po. Baba yung bahay nyo po. Puntahan natin.
Ayudahan natin yung bahay niyo. Mila nagbaba ng bahay po, Kiko Vlog nagbaba ng bahay. Sige, puntahan ko bahay niyo. Maganda lang kayo guys ha, kasi no, isa-isahin lang natin. Huwag na kayo magtaka na, no? Huwag na kayo magtaka sa paghintay. Magtulungan tayo rito. Straight lang ha. Yan naman nakaganap ha. Nandikita na pala kita, no, Keko Vlog. Tapos na pala ako sa'yo. To Keko Vlog. Nabigyan na kita. Mila, pa ba yung bahay? Ito may bahay pala si Mila. Sige, puntahan ko. Ayun, thank you, Kulot. Naririnig na ba ako? Okay na, okay na. Okay na? Okay na. Ayun, mag-shout out, Kuya, saglit lang, Kuya Joseph, nandyan ka, wala. Wait lang, ayudahan kita, Kuya Joseph. Mag-expand na ako, Kulot. Nag-feedback ba? Hindi naman. Sa akin siguro lang. Wala namang feedback. Sa'yo lang ata yun. Ang galang namin ka cellphone ko, Kuya Joseph. Yan ka lang. Mainit cellphone ko na isa, pina-cool down ko lang. I-share ko nga sana muna sa community kasi lang umakit lang ka dito. Nag-feedback pa rin ba? Wala naman feedback. Wala ba naririnig na feedback? Oo, kanila tanongin kami naririnig. Tignan ko Mila, nandito ako sa bahay mo ngayon. Parang ito ang unang ticket sa'yo. Sino yun na dama? Si Kuya Joseph. Nandyan pa si Kuya Joseph. Si ano ba? Sino ba yun? Si Puki ko. Si Kuya Puki ko. Nandito pa siya. Okay, Vlog, nandito ka ba? Baba na ka ba? Naidaan ba siya? Kilala ko yun si Kuya Joseph. Okay lang kilala ko. Pinalipat ko dito ako na ba? Okay.
Parang feedback pa rin. Ulang dikit Kuya Joseph. Nandiyan ka pa ba? Unang dikit. Diyan Mark, host. Joseph Vlog, full pack sa'yo yan. At diyan Mark, puntahan mo din yan si Kuya Joseph nag-LS yan sa umaga. Marami ka makuha dyan. Unang dikit Kuya Joseph. Magsusukli yan, huwag kang mag-alala kasi legit yan, dami din yung alagad. Minsan doon ako nag ano sa kanya, Mila. Kulot, bakit ang hina mo? Pangalawang dikit Kuya Joseph. Thank you Ate Januar sa paglipat dito. Mga kulot naman yan. Salamat sa inyo guys. Salamat sa patambay lang sa bahay natin. Magandahan tayo ng iba guys kasi ano, iisa-isahin lang natin para mas madali. Huwag lang magtaka sa paghintay yung iba guys ha. Don't worry, bibigyan kayo namin ng ano ng ayuda. Pangalawang dikit sa iyo no, Mila. Pagkatapos ni Mila si Nag-ayuda ko Kuya Joseph. Anong menu niyo? dikitan niyo yung yung napin ko sa kapatid ko yan mga guys. Bali don't worry babalikan kayo nila. Kung hindi man sila Ano yung, makasukli ngayon, babalikan kayo nila. ano yung menu sa, ano yung sama niyo? Sino pa? Yung naidahan. Ano main channel niya? Si Mila ba? Si Mila, parang inchik-inchik. Oo. Ay, naku, hindi. Chinese. Sorry. Pag insik-insik, hindi ako makayuda. Bakit? Pangapat na ayuda sa'yo, Mila. Hindi ako makaklik ng link, diba? Hindi ko maklik Oo yung nga. link. Oo nga. At saka, Chinese, hindi ko Oo. na-search. Private ka yung kanyang bahay. Panglimang dikit sa'yo, Mila. 5 lang muna yung ibibigay ko sa'yo, Mila, ha? Para at least kung Oo. bumalik ka bukas, Huwag mo po-hold up. meron pa akong ibibigay sa'yo. Poker ko vlog. Tapos na ako mag-ayuda sa'yo, Poker ko vlog. Baba kayo Kuya ng bahay Joseph, niyo, guys. nag-ayuda ako sa'yo. Kuya Joseph, nag-ayuda ako sa'yo. Napaikot mo ba siya? Ay, mga dikit naman kasi ito, Kuya Joseph. 3 pa lang yung naayuda ko sa'yo. Mga dikit Oo. naman. Dapat din itong kaluluwa ko kay Kuya Joseph. Bakit naman? John Mark Journey, baba ka ng bahay mo, bro. Yun yung next kita sa pin. At pagkatapos si Kesha Balani. At pagkatapos si Poke ko vlog. Tapos si Mila. Sunod-sunod lang. Kung sino yung nauna, uunahin ko sa pagpin. Para at least Aba, Kuya Joseph. Naidaan ko na lahat yan yung nagpunta dito. lahat sila. Yan yung dalawa. 5 lang yung ayuda mo para ano. Oo nga. Napaikot mo na ito ba si Kuya Joseph? Kailan itong bahay? Kuya Joseph, umikot ka na ba? Sino sa Epa? Sino Epa? Si Poki ko vlog. Joseph Vlog full pack sa'yo. Kuya Joseph, Boss Joseph, pagkakita balikan mo na na lang si John Mark. Dala sa sa'yo. John Mark, pakibaba na lang ng bahay mo, John Mark. Please.
kayo uunahin ko pa sa pag-pin. Kaya Joseph, hinanapan kita kasi puro dikit na tumingin ako. Ang mas ng baba ng tao. Hindi na nagpa-invite. Kung i-dance nila, pero hindi ko siya mati. Ito sa master. Ito, ipiping kita dyan, Mark. Ako naghanap ako ng iba ko dito sa Ayan na lang, palitan ko na ang pin ko. Dikitan nyo na lang po si John Mark, mga guys. Dikitan nyo na lang po siya. Nagbabalik yan. una yung pangluwak na ganito. Baba kayo ng bahay nyo, guys. Hindi ka pa ba antok, pa? Hindi pa. Saglit na, nagchat-chat si Kuya Dela. Anong sabi ni Boss Del kanina? Anong sinabi ni Boss Del about sa kanya? Ano siya ba? Gamando. Siya ba siya panghari? Kung baga, basta siya pa yung mahari. Sa imong niya. Daw na notice ko na yun ang mga pila na days mo. Kasi kalon nga, ano mo na. Daw ginatira yan ko gani, pero ginapawalaan ko lang. Okay ko lang yung nasampa ka. Ako man, kung ikaw ako sa sapak lang. Kung pwede lang hindi lang ganun bastos na hindi ko sa kaon sa kanya. Hindi ko sa kaon ganito yung nahuya lang. Amo At nagkaroon tamo kaya na ko siya. na. Amo nagkaroon tamo na no, sila bad trip. Oo. Daw puguso sa no? Basta. Kadamdam ka to sang sa Sang. les mo. Oo. Ganang kanta, tapos lang nga giniwang sa sounds. Oo. Bad trip ito sa? Wait lang. Wait lang. Wait lang, Sige, nag-chat sige. ka si Pedro sa akin. Sige. Guys, baba kayo ng bahay niyo, guys. Dikitan nyo lang si John Mark, guys. John Mark sige, dikitan nyo. Nagsusuklian. Tapos ito ba lang tawag nito? Siya black, balugit sa sang tanan. Do master sa pamatsagan, yung sa kaugalingon, do master sa blang. Master sa kabuang ko. Gani. Nabuot ko gani siya. I-share ko lang ni Kulot mo na og Kulot. I-share ko lang. Oh, sige. Hindi No tapos worries. ako na sa Kuya Joseph. Like na ko mahal sa string. Ay, ended lang.
Na, 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 na. Okay lang naman yan, Kulot. Hayaan mo lang yan dyan. Paano nga, Kung paano nga? matulog, okay lang yan. Mag-LS ka kung matulog. Kaya mo lang, dito naman ako nakatambayan dyan. Kaya mo lang. Parang katulad na ng dati. Salamat sa pagpintay. Pero kung hindi ka pa pero kung hindi ka pa nantok, okay lang naman yan. Sige, mag-ayuda ka dyan kung hindi ka pa nantok. Oo, ganito. Sige lang. Kay mambala ko ako matulog na ako. Wala ka daw yung matulog. Naku. Hindi ko naman naog viewer mo ko. Hindi ko naman naog. Ako na parami ang uligay sa inyo. Panaog ya. Pagbugtaw ko, ako na lang isabilin sa StreamYard. Oo, gani. Di, for example, kung magaling mo, di ba karon tapos wala sang sound, ano na lang yan? Okay lang na yan. Sound okay lang na yan. Ako ganun, silent ko lang. Ako hindi pwede ko na kung wala sounds. Ibang balas palagpat at saka. Gani. Dapat ko may sounds, no? Otot. Sound. Ano ka pa, ka pa, mapapangita. Wala. Ako, mag-silent man lang ako. Salamat sa papin mo, host, John Marcos. No problem, bro. Salamat. Salamat din sa patambay. Kuya Joseph, wala na talaga akong matitiyan. Oo na kaluluwa. Paano kita pa ikutin? Kuya Joseph, lahat ng alagay ko buong na sa'yo. Naghanap tayo sa'yo. Madami pa sana akong dito ng alagad. Yung problema ko lang is wala akong cellphone. Hindi siya pwede mag-ulit kasi may Halloween party daw bukas. So, parang daw siya ng kanta na para sa Halloween. Visit nila ko bukas. Take na si host guys ha. Umaba na siya kasi nag-ano siya ng anak. Take lang siya. Nag-love shout out Ate Jan Martin ko sa pagpunta. Salamat sa pagpinayaan niyo yan hanggang sa matulog sa yung bahay mo dyan na nakatingin natin dyan. Wala na Kuya Joseph. Oo na talaga yung mga iutak na yun. Wala na Kuya Joseph. Wala na Kuya Joseph.
Ha? I-share ko to sa community ko. Kulot ha. Saglit lang. Sige, Bababa ako, sige. babalik ako ha. Wait Sige, lang. sige, pa. Thank you. Kesha Balani, andyan ka pa ba? Ipipin ko yung yung bahay mo. Andyan ka pa ba? Hindi pala ako nawala, Kulot. Hindi. Bakit? Hindi Akala mo pala na ako na... Oo, akala ko nalaglag ako. Hindi pala ako nalaglag. Na-share ko na yan sa community ko. Baala ka na. nakalimutan ko nga pang ako pala yung yung LS ko pala to. Sorry. Oh. Bakit? Bakit? Bakit ka nag-sorry? Kaya akala ko i-remove ka. Baliw. Okay lang ba yan? Bakit mo ako na-remove? Ay, hindi, I mean, di ba, bababa ka? Ang pagkakaintindi ko kasi kung bubaba ka, i-remove kita. Hindi marunong naman ako magbaba. Okay. Hindi pwede ka naman bumaba ang sarili mong baba. Baliw ka. Easy. Visit. Diyan, Mark. Binli ka budot host. Kag magtulog ka na. Oo, binlan mo daw budot nasayaw. Tapos matulog ka na. Pwede naman yan kung may extra cellphone ka dyan, magpa-sound ka na lang ng no CPR song. Pasoundan ko gani. Lagyan ko ng yung music na no CPR na na songs. Alam mo ko, ginagamit ko na kapag halimbawa nag-ELS ako, tapos sinayaan ko lang siya na hanggang sa makatulog ako. Anong ginagamit ko? Yung komposisyon ni Kuya Den, yung original komposisyon ni Kuya Den. Pupunta ko sa yung original composition niya, nandun sa nandun sa mga videos niya. Isi-search ko. Marami ba yun?
Oo, kay Del Asuncion. Yung pinapasound ko, Del Asuncion kay Oo. Kuya Del. Yung Oo. 45, meron siyang 45 minutes, meron din siyang 5 hours na instrumental lang. Ay, yung Ito. instrumental na May pampatulog. original of Mm. ito yung 45 minutes. May original of yung composition music album. Oo, yun, 45 minutes. May isa pa yan, yung 5 hours. Instrumental. Kita Oh, mo? wait lang. Yun yung ginagamit ko pag mag-ELS ako, naiiwan ko lang siya hanggang umaga Okay, kasi sige, mahaba sige. 5 hours. Ay, wala. Kasi 5 Hindi ko nakita. meron. Wait, hanapin ko. Meron dyan. Anong hindi? So, punta ka sa videos niya. Wait lang. May, ang 45 minutes to 45 minutes na kasi yan eh. Ito yung isa niya. Sa Ang videos nakikita punta ko ka. rito, ano lang? Ang nakikita ko rito, ano? Hindi. Dito ko. Sa pinakababa may original instrumental. 5 hours and 43 minutes. Kita mo? Sa pinakababa. Before isang TikTok challenge niya. Nakita mo? Dance with my father ka, boom. Hindi ka dyan sa playlist niya. Dito ka lang sa videos niya. Videos lang. Sa videos lang. Oo. $45 minutes. Ito yung 5 hours. Yan, Ay, in live 43 stream. minutes. Live stream pala sa kanya. Hindi, sa baba. Bakit Sa hindi baba, ko sa na baba. mababa? Andito sa baba. Sa baba pa, sa baba pa. Ipasa, ito sa baba, may original. Instrumental. 15 minutes, 2 hours, Sige, baba pa. Before siyang TikTok challenge niya. may original instrumental. Okay, ito. Ayan. Jonix channel, thumbs up, dikit, loads, kulot, daan lang. Thank you sa madaan, Jonix. Jones. Oh, Jones. Ito si Jones, bumalik sa atin. Oo. Yan, Jones, may Nakita mo ba? nagbabatik ka na. Nakita ko na. Pinapatugtog ko ngayon. Oo. Yan yung pinapatugtog ko pag ano. Yan yung pinapatugtog ko kapag matutulog na ako. Patugtugin mo na lang yan, kulot. May background ko dyan. Bakit ka nakamute? Bakit ka nakamute? Hoy, kulot, bakit ka nag-mute? Ay, ito na. Kinuha ko kasi yung headset. Kaya pala. Kalimutan ko lagi mag-unmute. Maganda yung pampatulog yan. Yung pampatulog ko pag hindi ako nakakatulog. Kaya naman mabilis ka man to. Jones channel, may jacket ka na, bro. Baba ka na lang tayo, bro. Dikitan mo na si John Mark Garcia. May bagong pasok. Garcia, matutulog ka na. Yes, bro. Maya matutulog ako.
Marami pa kasi akong in-edit na, ano, na video ko na Oo, i-upload. i-premiere mo yun. Anong i-upload? I-premiere mo yun. Para mas malaki watch hour mo. Tuloy ko ba mag-premiere, boss? Boss, ano? Sige. Subang Boss, pakatuduan. wala pa, ano? Kapaway ka. Sige. Basta dira mo na sa ipagi sa may upload video pero may makita ka da nga ano basta lang i-screenshot ko boss mo kay ma-upload mo ko sa Premiere ko boss i-screenshot Sige. o ipasa. Salamat. Johnson na Screenshot. lang. Sige bro. Salamat sa pagkaan, bro. Baba ka na ng bahay mo, bro. Salamat sa inyo. Ala, antok na ako kulot. Matutulog na ako. Dito lang ako matulog. Alam ko ka, pagod ka rin. Ay, tayo ba? Babasok kayo. Bawi na lang tayo sa, ano, sa ibang araw. Babawi na lang ako sa'yo sa Sabado kasi day off ko na yung linggo kahit na buong gabi pa tayo katulad kay Kuya Del. Sige. Good Huwag ka night. mag-alala kahit na ano, nakabidyo yan. Di Kuya Del, nakikinig yan ang pinagsasabi mo dyan. Kilala ko Sige. yan. Kahit hindi yan nagko-comment. Good night, mag-mute na ako. Good night, Ate John Mark. Mag-mute na ako. Patulog ka na din kung wala namang tao po. Kung walang tao pumapasok, kaya ano na lang LS mo. Yes, matutulog ako. Maya. Oo, Mag-edit ako ng lagyan mo mga na lang. ganyan. Oo. Okay na, good night na. God bless. Good night. Ingat. Salamat. Dito lang ako, di ako bababa para na rin yan sa viewers.
Sige, John Mark, matulog ka na. Salamat. Salamat sa, ano, sa pagtambay sa bahay natin. Balik-balik lang bukas. Gabi-gabi ako mag-ALS. Good night, ingat. Sige bro. Video bro ako mas stand dito. Okay. Ingat lagi. Salamat sa pagtambay. Salamat.